นับสนุนโดยอุดมพาณิชย์ครับช่วงที่แล้วโปรเอมนะครับได้เหล็กของตัวเองไปแล้วคราวนี้ผมจะมาลองฟิตกับพัตเตอร์บ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร So Billy what you gonna do now So what we're going to do is I want to talk to you real quick of our design of our putters. Sure. So David Edel, he created a training aid, and he was basically looking at the back of the transitions of a golf swing. And what happened was if you took it back and you got too quick, the putter would open up. So it was basically just a training aid, like a swivel of the putter. What happened was the swivel broke, and he noticed that all these putters, if he tried to make this open and close putting stroke, that the putter never closed. It always opened up. So what we looked at is he finally found a putter that would always stay square to the line the entire time. He added weight to the hosel or the heel, but he made it was toe up when he looked at it. By doing that, we couldn't make a putter at 550 grams. So what we've done is we've taken the weight out of the toe, moved it towards the heel, and then we also take the shaft so it intersects the double bend shaft. It intersects with the center of the club face to make it that toe up position. Okay. We've also have added the pixel insert. So these are 93 hand-placed pixels. What it does, it absorbs the energy for off-center hits, so it goes the same distance. It also creates a little softer sound, which creates a softer feel. Okay, let me show that for a little bit. So ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะพัตเตอร์เขาสังเกตดูดีฮะปลายไม้ฮะปลายไม้เนี่ยมันชี้ขึ้นนะปกติพัตเตอร์ส่วนใหญ่ปลายไม้จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หรือว่าจะเป็นเฟสบาลานซ์ก็แล้วแต่อันนี้นะฮะปลายไม้ชี้ขึ้นนะเพราะว่าเดวิดอเดลเนี่ยหาวิธีที่ทำให้หน้าไม้เนี่ยสแควร์ตลอดเวลานะเพราะว่าเขาเคยหาไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยปรากฏว่าถ้าลูกตุ้มเนี่ยมันเคลื่อนที่สมูทมันก็โอเคใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เรากระชากปุ๊บหน้าไม้จะเปิดออกทันทีเพราะฉะนั้นวิธีทำให้หน้าไม้สแควร์ตลอดเวลาคือเขาใส่น้ำหนักเข้าไปที่ในช่วงคอนะฮะรวมถึง adjust ในเรื่องของน้ำหนักในช่วงฮอโซตรงนี้ด้วยทำให้หน้าไม้เนี่ยมันตั้งขึ้นและที่สำคัญก็คือตรงเนี่ยฮะ pixel insert นะฮะที่ทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยโรหรือว่าเขาเรียกว่าถึงแม้เราพัดไม่โดนกลางหน้าไม้เนี่ยมันก็ทำให้เรียกว่าระยะไม่ได้เสียไปด้วยนะครับน้ำหนักไม่เสีย Okay, so I already asked you a question. Basically, you came in. What we're going to do is we're going to start off and fit you for a putter. Okay. So we have our fitting system right here, which has different head shapes. We've got different weights, different hosels. And what we're going to do is we're going to build a putter that was close to what you have, which you said it was a mallet. Yes. So I've got a mallet putter with no offset at 35 inches. And what we're going to do is we're going to stick a mirror on the face of the putter. And by doing that, I'm going to turn the laser on, and you're going to aim at that laser like it's a straight putt. Okay. I'm going to remove the ball, and we're going to see where you aim. Sure. เนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาใส่กระจกมาฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ผมเล็งไปที่เลเซอร์ฮะว่าผมเล็งตรงหรือเปล่านะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพัตเตอร์ทรงมอลเลตที่ผมใช้อยู่เหมือนเดิมเลยฮะ Okay, so what am I going to do now? What I want you to do is I want you to aim at that laser like it's a straight putt. Okay. Let me know when you're ready. I'm going to remove the ball to see where you aim. Ready there? Yeah. Okay. Go and step away and do it again. So you're de-lofting it so much, you're hitting it on the ground. Bring your hands back just a little bit. See? So now you're aiming to right. Oh my God. So when you think the putter is square, you're 8 inches right of the hole. So when I take your putter here and I move it towards get it to square, now that looks really shut to you. It looks closed. Yeah. Okay. So there's nothing wrong with you. It's just how you perceive that head shape. So what we're going to do is we're now going to go through different processes to find a putter that you can actually aim correctly. Okay. Okay. So now what we're going to do is we're going to change the offset. โอ้โหผมเล็งไปขวา8นิ้วฮะท่านผู้ชมฮะจะเป็นลมเขาบอกว่าตอนแรกเหมือนดีลอฟเยอะมากไปนิดนึงฮะก็เลยเหมือนว่าเลเซอร์เนี่ยมันไม่ชี้ไปที่เรียกว่าบอร์ดที่วางไว้ข้างหลังนะฮะพอมาตำแหน่งที่เลเซอร์ชี้ไปข้างหน้าเนี่ยเหมือนโอ้โหความรู้สึกแปลกไปมากฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะบิวพัตเตอร์ให้ช่วยผมยังไง Okay, so now what is it? Oh my God! I've added forward offset. So I want you to do the same thing. I want you to aim at that laser. Let me know when you're ready. Yeah. Okay. So offset is moving us left. Yeah. So by changing up the characteristics of the hosel changes how you see it. So when you looked at that putter just a second ago, it looked open to you. Yeah. So you had to close it to get to what you thought was square.
เมื่อกี้จะหลดแล้วจะเป็นลมจะหลดแล้วเหมือนหน้าไม้ปิดมากส่วนเพชรเลย So be locked in that one as well. So that looks as aims you further right. Because of that offset, now we put backset in there. Now you saw too much of the face, so then you had to bring your hands forward to get rid of that lock, which then made you aim more to the right. Okay. So the best hosel that we found was the forward set. So we're going to try different head shapes with that forward set hosel. เขาเปลี่ยนคออยู่นะตอนนี้คอของพัตเตอร์เนี่ยเพื่อให้ผมเล็งให้ตรงขึ้นมันจะมีออฟเซตมากกว่าตอนผมจะรดเนี่ยเหมือนว่าหน้าไม้มันจะปิดเลยซ้ำไปนะแต่ว่าด้วยความที่ผมเล็งออกขวาไปเยอะเพราะความเคยชินนะตอนนี้ก็เลยหาคอที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดที่ทำให้เจ้าเลเซอร์เนี่ยชี้ไปที่ตำแหน่งที่เลเซอร์มันสะท้อนกลับมานะฮะ Oh man this one is look terrible Go ahead and line it up. Let's see what happens. โอ้โหความรู้สึกแย่มากนะท่านผู้ชมแต่ว่าคอมันช่วยฮะ Okay, little left. Is it the offset that looks terrible, or is it the head shape? Is that offset? Offset. Okay. So I'm going to listen to the player a little bit. If someone, I mean, it's your putter. You have to putt with it. Yeah. If you don't like the way it looks, then you're not going to like the way it putts. Yeah. So I've got to do two things. I've got to find what aims you correctly, also what you like aesthetically. Yeah. And as you say, it's 26 million ways to do it. 26 million variations. Oh So we no! have plenty of options here. Pretty close. It's getting closer. So now what we're going to do is we're going to go to a different head shape. We're going to go to the E2. Okay. So we just got done with the E3. And the first one we had was the E1. So you have full model? We have then, yes, we have 4 models. We have the E1, E2, E3, and also the brick. Okay. Yeah. Can we do it again? Yeah, sure. Okay. เขาพยายามเปลี่ยนคอแล้วก็เปลี่ยนหัวให้มันเหมาะสมกับที่ผมต้องการนะฮะ อันนี้เปลี่ยนพัตเตอร์เป็นอันที่2แล้วนะฮะเขามีทั้งหมด4รุ่นนะพัตเตอร์เพื่อให้ผมเล็งให้ตรงนะฮะ So the best one we've had was the E3. So Okay. malice make you aim more to the right. Okay. Blades aim you left. ตอนนี้เขาจะขีดเส้นนะฮะบนพัตเตอร์ฮะเหมือนทำให้เรารู้ว่ามันมีอินเสิร์ตตรงไหนฮะมันมีเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างตอนนี้ขีดเส้นด้านบนก่อนนะครับเส้นด้านบนเนี่ยเขาบอกว่า 1-3 นิ้วที่จะทำให้เราเล็งได้ตรงขึ้นฮะ Now wipe that off. And add a bottom line to see how you aim it. คราวนี้ขีดเส้นล่างนะฮะเส้นข้างล่างฮะลองดูว่าเส้นบนหรือเส้นล่างไหนจะตรงกว่ากัน So that actually moves you a little left of the hole. Yeah. So what I'm going to do now, because I knew top lines, saw earlier, moved you a little bit to the right, and now bottom lines moved you left. Now I'm going to add a top line to see where that goes. Okay. So I'm going to do 1 bottom and 2 top. เส้นบน1เส้นเส้นล่าง2เส้นแล้วนะฮะคราวนี้มาดูฮะเป็นอย่างไร To the right. Yep, so those went too far to the right. So what I'm going to do is I'm going to put a top dot instead of a line. ดูว่าผมจะชอบแบบนี้หรือเปล่า You did it. Did it? Yep. Okay. So that's a dot? That is a dot. So what happens is the line moves you to the right, which they got too far. So I did the dot, which is like a top line, but doesn't move your focus as much. So it brought your more focus back, but still got you squared up. Okay. So this is the insert I have to. I mean I got.
Yes, that's what you fit into, was that head shape with no offset, with 2 bottom lines and 1 top dot. Okay, go one more. Okay. So what is the most important thing in putting? So, yeah, I think both. Aim is important, yes, but speed is the biggest thing is we can eliminate 3 putts when we have the proper speed control. Definitely. So what we're going to do now is we're going to hit to a string, we're going to hit some putts, and we're going to find the proper head weight and shaft weight to control your acceleration to control speed. Okay. Okay, so we've got the aim is done, now the next process is speed control. Sure. เขาอยากจะให้ผมพัดนะครับไปให้ลูกเนี่ยหยุดอยู่ตรงเชือกที่วางอยู่ที่พื้นเลยนะครับเพื่อดูน้ำหนักครับว่าเป็นอย่างไร So, question for you. So when you have a 30-foot putt, you think about how hard you want to hit it, not how far you take it back. Correct? Or the distance that you want to hit a putt. We call that a linear accelerator. Okay. So what I'm going to do is I've got to change the handle weight to slow your hands down so it balances it out. So okay. I'm just going to put a 50-gram weight right here in your right hand. เขาบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้ฟิลมากกว่าในการพัดนะฮะ Pretty good ให้ลูกไปหยุดที่เชือกเลยนะฮะ So the head is not quite catching up, so I'm going to add a little more weight to the head. Okay. So I'm going to put 6 grams down here in the hosel, or in the bottom of the head, in the heel. And so what I'm looking for is I'm watching you putt, and I'm watching your backstroke and your forward stroke. I'm watching the transitions to go back and through so we can continually get that motion together so we can control speed. So take a weight or a sledgehammer that has all this weight down here, and you control acceleration by pushing the handle for the different speeds. If I have all this weight here and nothing up here, when you push this, that's going to create lag. Yeah. So what I've got to do is I've got to put more weight up here, so I can then have a little less weight here. So when I push this, it all works as one piece to control acceleration. Okay. Okay. So I also added up when I have the weight too far down, that makes the head feel heavier. Yeah. So what we had to do is we moved it up a little bit to make it a little lighter and have a better acceleration to the putt. We'll have the putt, if it's too light, it will have some loops in the stroke, or if it's too heavy, we'll have some loops. So we get the right weighting, we have the transitions to back and through, and also staying on the right line. Okay. So let's hit a couple more putts. Okay. I think we're pretty much dialed in. So what we do is we've got you aimed correctly. Now we've got your speed control correctly. Each one of our putters are handmade individually for the customer. So you have the option. So we have this head shape, this offset for you. You can then choose what color head you want. If you want to have it platinum, gold, or black finish. And then we also stamp 3 letters right here on the sole because we want to customize it for you because it's your putter. So we can have 3 letters stamped on the bottom, and then you can choose 2 colors or for paint fill to make it personalized. Okay. So all custom made. All custom, everything's for you. So we can have it just for you, with your name, your initials, with your color paint fill that you want, with your head color that you want. And then you can also add it, if you wanted additional charge, we have different color shafts as well if you want to have a platinum, gold, or black shaft. Okay. And then it's handmade in Liberty Hill, Texas, just right outside of Austin. And then we ship it right to you. Okay. So same process. You go Same back process. to Texas and build a club for me. Yes, sir. And then how long we got to wait? Depends on. Depends. The putters are right around 3 weeks. 3 weeks? We're working on getting that faster. Okay. 2 to 3 weeks for a putter. Okay. I know everybody wants it right now, but people have been searching for the putter for so long, and they've got so many putters in their closet, and they're always self-fitting themselves. So what we're now doing is we're fitting the player, so then they don't have to self-fit themselves anymore, and they have that putter for them. So yeah, you can wait a little longer, wait for the right putter,
it'll be worth the wait. Okay, I think it's worth it. Okay, Bobby, appreciate that. Thank you so very much for your time. Yeah, Appreciate thank you. it. Thank you. โอเคครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าทั้ง2ขั้นตอนที่เราได้ชมกันไปนะฮะทั้งเรื่องของการ fitting single length นะครับที่โปรเอ็มพัดไปที่โปรเอ็มได้ตีไปนะครับจนได้เหล็กที่เหมาะสมกับเขาแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ fitting putter นะครับหาขั้นตอนกว่าจะเล็งให้ตรงโอ้โหมีเกือบ5 นาที 10 นาทีถ้าขั้นตอนจริงๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายกว่าจะหาน้ำหนักให้ได้พัดให้ตรงอีกก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าเขาจะพุทน้ำหนักลงไปในก้านนะในกริปเนี่ยจนสามารถให้น้ำหนักได้เต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยฮะถ้าใครอยากจะได้ไม้กอล์ฟที่เป็นของคุณจริงๆที่เหมาะสมกับคุณจริงๆฮะลองมาเข้ามาฟิตดูนะครับที่ All Star เนี่ยนะครับผมสนับสนุนโดยอุดมพาณิชย์